Good morning. Welcome to Morning Special. 여러분 안녕하세요. 5월 10일 금요일 Morning Special. 저는 최수진입니다. For a couple of months now, out of preventative measures, some areas that are usually popular weekend destinations have been closed to the public due to the dry weather. But starting next week, seems like we're finally going to be able to enjoy the beauty and splendor of our country's mountains. 산불 예방 등을 위해 지난 3월부터 통제됐던 강원도 내 국립공원 고지대 탐방로가 오는 16일부터 개방된다고 합니다. 설악산과 치악산 등 강원도 내 4개의 국립공원 사무소에 따르면 봄철 건조기 입산 통제 기간이 5월 15일에 끝남에 따라 지난 3월 4일부터 통제됐던 고지대 탐방로 출입을 5월 16일부터 허용하기로 했다고 하는데요. 최종호 설악산 국립공원 재난안전과장은 탐방로는 기상특보 발효 시 안전을 위해 통제될 수 있으므로 호우특보 등이 내려질 때는 각 국립공원 홈페이지나 안내전화로 통제 여부를 확인해달라고 당부했습니다. Well, please do take all the necessary precautions when heading out. With that in mind, let me give you a quiz question. When a certain place is closed to the public, we can say it is a something area. 1번, restricted area. 2번, retro area. 오늘도 청취자 여러분의 많은 참여 기다리고 있습니다. 여러분의 퀴즈 정답 보내주신 분들 중에 추첨을 통해서 총 5분께 유기농 건강즙 보내드리겠습니다. 또 여러분의 소식, 소감, 그리고 방송 중 궁금한 질문 있으시면 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원에 샵 1045로 보내주시고요. 반디 게시판이나 카카오톡 플러스는 무료로 이용 가능합니다. 또 저희가 유튜브 라이브 스트리밍을 하고 있어요. 유튜브에서 EBS 라디오 공식 채널을 검색하셔서 들어오시면 되고요. 모닝 스페셜 1부 9시까지는 유튜브를 통해서도 라이브로 보실 수 있습니다. Okay, then let's kick off today's show with today's global headlines. 세계 각국 언론사들의 어떤 헤드라인이 올라왔는지 살펴보는 시간입니다. Touch Global Headlines. U.S. President Donald Trump said that North Korea launched what seemed to be short-range missiles on May 9th and that his administration is taking a good look at the situation. 도널드 트럼프 미국 대통령은 9일 발사된 북한의 발사체를 소형 단거리 미사일로 규정하며 상황을 매우 심각하게 주시하고 있다고 말했습니다. Korean Air has been rated the fourth worst airline in the world. 대한항공이 세계 최악의 항공사 순위에서 4위에 오르는 불명예를 안았습니다. Police will summon BMW Korea's chairman Kim Hyo-jun for questioning on whether he concealed the automaker's faulty vehicles. BMW의 결함 은폐 의혹을 수사 중인 경찰이 김효준 BMW 코리아 회장을 피의자 신분으로 소환했습니다. Paraguay declared a state of emergency in a province along the border with Argentina as torrential rains forced about 40,000 people to evacuate. 파라과이에서 폭우로 인한 홍수 탓에 4만 명이 긴급 대피하고 당국은 남부 지역에 국가 비상사태를 선포했습니다. India's Prime Minister Narendra Modi held a rally in New Delhi as the country's almost 7-week election approaches its conclusion. 인도 총선이 막바지로 치닫는 가운데 모디 총리의 첫 뉴델리 유세에는 10만 명이 넘는 군중이 모였습니다. The U.S., Japan, India, and the Philippines held naval drills in the contested South China Sea. 미국과 일본, 필리핀, 인도 등 4개국 군함이 영유권 분쟁 해역인 남중국해를 항행하는 합동훈련을 했습니다. For these stories and much more, we have Walter in the studio. Good morning. Good morning to you as well. I know I told you before we went on air I was going to try to wear the earbuds like you've been doing as of late.
I tried mine and I didn't like them. Okay. So I went back to the cans. The traditional headphones. I don't mind using headphones myself. It's just on some days I prefer these, and as of late I've been doing that a lot more. I think I just need better earbuds. I didn't mind having them in my ears. It's just the sound quality wasn't good. So these are much better for me. Indeed. All right. Well, let us know where you're tuning in from this morning. Thank you all for tuning in. It is a Friday, of course, so TGIF to everyone out there today. All right, let's go over the headlines. Headline number 1, U.S. President Donald Trump said that North Korea launched what seemed to be short-range missiles on May 9th and that his administration is taking a good look at the situation. 도널드 트럼프 미국 대통령은 9일 발사된 북한의 발사체를 소형 단거리 미사일로 규정하며 상황을 매우 심각하게 주시하고 있다고 말했습니다. Well, there's several, I think, parts of significance here to the U.S. response to the launch from yesterday by North Korea. In talking about that launch, President Trump said the relationship continues with North Korea. We will see what happens. They want to negotiate. They're talking about negotiating. But I don't think they're ready to negotiate. So I think that's the key part there of his statement. He also later likened it in some ways to China, the negotiations going on with China regarding trade between the U.S. and China. So interesting to see how it was framed. The third and final important thing, I think, was that he indeed called them missiles, or said they seemed to be missiles. 네, 트럼프 대통령은 기자회견에서 북한이 협상하길 원하는 거는 알고 있지만 아직 협상할 준비가 돼 있지 않다고 생각한다. 라고 얘기를 했고요. 그 다음에는 북한의 발사체를 smaller missiles, short-range missiles라고 하면서 소형 단거리 미사일로 규정했습니다. 매우 상황을 심각하게 주시하고 있다는 말도 덧붙였어요. And in terms of exactly what these most recent projectiles and or missiles were, according to reports, the two projectiles, we'll say, flew one approximately 420 kilometers, the other 270, with both of them reaching an altitude of about 50 kilometers. That comes to us from the Joint Chiefs of Staff. 네, 어제 합동참모본부에 따르면은 오후 4시 반경 그리고 4시 한 50분경에 평안북도 구성 지역에서 단거리 미사일로 추정되는 발사체 각각 한 발씩 2발이 발사됐는데요. 추정 비행거리는 420km 그리고 270km라고 합니다. 추가 정보에 대해서는 한미 정보당국이 같이 정밀 분석하고 있다고 하네요. Of course, the timing was also significant here because this launch took place just a few hours before President Moon gave his special interview with public broadcaster KBS to commemorate the second anniversary of his administration. All right, moving on, let's go on to headline number 2. Headline number 2, Korean Air has been rated the 4th worst airline in the world. 대한항공이 세계 최악의 항공사 순위에서 4위에 오르는 불명예를 안았습니다. Well, of course, with a headline like that, it's going to be very important to talk about where this is coming from. Yep. This is coming from an organization known as Air Help. And Air Help apparently gave Korean Air an overall score of 5.49 out of 10. That looks at 4 main factors, and the lowest of those factors was 1.6 points for what Air Help calls claims. Now, that's the compliance processing regarding the handling of customers' compensation demands, scoring just 1.6 points out of 10. 네, 에어헬프라고 하는 항공사 보상 대행 서비스 업체가요. 3개 평가 항목을 평가해가지고 총 72개 항공사를 평가했는데 그 중에서 이제 고충 처리 부문에 있어서는 대한항공이 항공사 중에 최하점인 1.6점을 받았다고 합니다. 10점 만점에서요. 그 외에는 이제 서비스 질 그리고 정시 운항성인데요. 서비스 질은 대한항공이 10점 만점에 8점, 또 정시 운항성은 10점 만점에 6.9점이었지만 이 고충 처리 부분에 있어서는 이제 최하점을 맞다 보니까 총점은 5.49에 그쳤습니다. And of course, whenever these kinds of lists come out, people are often curious about the extreme ends. So which was the very top and which was the very bottom. The very top, at least according to Air Help, was Qatar Airways, scoring 8.23 points out of 10. And down at the very bottom was an airline known as Thomas Cook Airlines, based out of Manchester Airport and London's Gatwick Airport. 네, 그 총 72개 항공사 중에서 1위
그러니까 세계 최고의 항공사로 에어헬프가 꼽은 게 카타르 항공이고요. 그 다음에 72위는 토마스 쿡 항공입니다. 그러니까 대한항공이, 대한항공이 이제 69위를 한 거고요. 그리고 참고로 아시아나 항공 같은 경우에는, 총점, 아시아나 항공은, 56, I think, on my list. 네, 그러네요. 예, 이번에 56위를 했군요. 그 다음에는 이제 공항에 대한 평가도 있었죠? Yes, they did also look at airlines, and I do have that somewhere on my list here as well. According to Air Help, Korea's Gimpo International Airport and Incheon International Airport both saw their rankings drop. Now, again, this is according to Air Help. They were looking at a total of 132 airports. Gimpo ranked in at 53rd, and Incheon came in with a score of 8.8, ranking only 105th out of the 132 airports ranked by Air Help. 네, 132개, 132개의 공항 중에서 역시나 이제 에어헬프가 매긴 순인데요. 김포공항은 53위, 인천공항은 105위. 작년에 비해서 순위가 크게 떨어졌어요. 작년에는 김포공항 같은 경우 27위였고요. 또 인천공항은 81위였습니다. 1위 공항은 역시 카타르네요. 카타르의 하마드 국제공항. 그 다음에 꼴등인 132위에는 쿠웨이트 국제공항이 꼽혔습니다. Let's go on to our next headline. Headline number 3 takes us from airplanes to cars. Police will summon BMW Korea's chairman Kim Hyo-jun for questioning on whether he concealed the automaker's faulty vehicles. BMW의 결함 은폐 의혹을 수사 중인 경찰이 김효준 BMW 코리아 회장을 피의자 신분으로 소환했습니다. So, of course, this goes back to the fires that were encountered primarily, I think, last year. I don't know if there have been any reports of fires this year, but there were several, dozens, really, of BMW vehicles catching fire last year. So in response to that, of course, the Seoul Metropolitan Police Agency said that it will call in the chair there of BMW Korea as a suspect. He was booked on charges of violating the Automobile Management Act. 네, 서울지방경찰청이요. 오늘 오전 10시 피의자 신분으로 BMW 코리아 회장을 불러서 조사할 예정이라고 합니다. 이 조사 과정에서는 이제 김 회장이 차량에 결함이 있다는 것을 알고 있었는지, 그리고 이를 은폐하기 위해서 개입을 한 게 있는지, 이런 혐의 전반을 조사할 계획입니다. Indeed, that is the thinking there by many people involved with the investigation, primarily the Ministry of Land, Infrastructure and Transport. They had a joint investigation team between private and public sectors to investigate the situation there with the BMW vehicles. They released the results of that investigation late last year, saying that BMW had covered up or reduced the defects even after having acknowledged them. 네, 저도 작년 여름에 그 BMW 차량 화재 소식을 잇따라서 보도한 기억이 나는데요. 그때 이제 여름 끝날 무렵쯤에 BMW 측에서 EGR, 그 엔진 배기가스 재순환 장치 결함이라는 결론이 나왔다고 하면서 이제 리콜을 시행했었지만, 별도로 국토교통부에서는 이미 그 전부터 결함을 인지하고 있었다. 그런데 이제 은폐 축소했다라는 별도의 조사 결과를 연말에 내놨습니다. 이에 관련해서 이제 경찰이 조사를 진행 중입니다. Let's go on to our next headline. Headline number 4, Paraguay declared a state of emergency in a province along the border with Argentina as torrential rains forced about 40,000 people to evacuate. 파라과이에서 폭우로 인한 홍수 탓에 4만 명이 긴급 대피하고 당국은 남부 지역에 국가 비상사태를 선포했습니다. So the headline refers to torrential rains, and we can see some of the effects of those rains. The Paraguay River, which is normally said to be at a level of approximately 4 meters, has reached nearly 7 meters, 6.75 meters in the capital, due, of course, to these torrential rains. Many of the people have been evacuated, moved to higher ground. However, despite that, some of the people are saying, and this is a quote from one of the evacuees, the government treats us like animals. 그렇군요. 파라과이 강의 평소 수위가 이제 4m인데요. 최근에는 아순시온 지역의 수위가 이제 6.9m, 거의 7m까지 높아졌다고 합니다.
이제 이재민들은 높은 위치에 있는 군기지, 또 공공광장, 도로 등지로 피신한 상태라고 하는데요. The situation is, of course, still looking dire over there. It is, and it is something of an ongoing situation. So the headline mentions the 40,000 evacuees. This has been ongoing over a period of time. This was not a single day evacuation. 11,000 approximately of those 40,000 evacuees are said to be in that capital region. However, the biggest problem areas there are the lower lying slum areas of the region, and that's where many people are saying that the government should have built a defensive barrier rather than trying to evacuate. 네, 파라과이 일부 시민들은 정부의 비효율적인 대응에 또 불만을 제기한다고 외신들이 보도하고 있습니다. Let's go on to our next headline. Headline number 5, India's Prime Minister Narendra Modi held a rally in New Delhi as the country's almost 7-week election approaches its conclusion. 인도 총선이 막바지로 치닫는 가운데 모디 총리의 첫 뉴델리 유세에는 10만 명이 넘는 군중이 모였습니다. Well, I'd like to look at the election itself because India is a very interesting study in democracy. The headline mentions the almost 7-week election. Elections in India are said to be some of the world's largest. There are approximately 900 million voters there. Voting began on April 11th, and then it will wrap up on was it April? Sorry. The 19th. Yes, it will wrap up on the 19th of this month. So when you have that many voters, you can imagine it does take a long time to get all of those votes in and counted. Opinion polls are suggesting that Modi will be reelected, but likely with a reduced majority and would be vulnerable to opposition attacks on the economy and unemployment. 네, 한 달 넘게 총선이 치러지는데요. 나렌드라 모디 총리는 야권의 부패한 역사를 비판하면서 재선을 다짐하고 있는 그런 상태고요. 유권자만 이제 9억 명에 달합니다. 그래서 투표가 이달 19일까지 지난달 11일부터 시작했고요. 네, 전국을 돌면서 이어집니다. Alright, of course the results of that will be out on the 23rd of this month. Let's go on to our next headline. Headline number 6, the U.S., Japan, India, and the Philippines held naval drills in the contested South China Sea. 미국과 일본, 필리핀, 인도 등 4개국이 구남이 영유권 4개국 군함이요. 영유권 분쟁 해역인 남중국해를 항행하는 합동훈련을 했습니다. So the headline lists the participating nations, the U.S., Japan, India, and the Philippines. I have a bit more information here as to exactly what type of vessels were involved in this. The U.S. sent a guided missile destroyer as one of their many vessels there, and that conducted drills with a Japanese aircraft carrier, 2 Indian naval ships, and a Philippine patrol vessel. 네, 미국이 일본과 필리핀 외에 이제 이번에는 인도까지 같이 그 분쟁 지역인 남중국해에서 항행 훈련을 하는 거는 이번이 처음입니다. 그런데 트럼프 정부에서는 인도 태평양 전략이라고 해서 지난해 5월 동북아와 호주, 인도에 이르는 지역을 통칭하는 그 용어를 바꿨거든요. 원래는 아시아 태평양이었는데 인도 태평양으로 공식 변경했습니다. 그래서 이게 이제 중국의 부상을 견제하는 게 아니냐라는 전문가들의 분석이 나오고 있고요. 이번 연합훈련 역시 중국의 반발이 예상됩니다. And in reference to the Japanese aircraft carrier that was sent there, I think it's also significant to point out that this is one of 2 of Japan's larger aircraft carriers, so it was a significant vessel. As you've mentioned, these types of exercises are nothing new. They have been conducted there in the past. However, what is new this time is the combined display by the 4 countries, as well as the context in which it's happening with all of the disputes going on between China, the U.S., in trade and other matters. And speaking of that, in a sort of separate matter, there was another similar movement of U.S. naval vessels in Asian waters. They sent 2 ships down the Taiwan Strait, in which many people are also saying could be somewhat of a challenge to China. Indeed. All right, well, those were the headlines this morning. Let's remind our listeners now of the quiz. Well, our quiz this morning is short and sweet, so listen closely, everybody. Here it is. When a certain place is closed to the public, we can also say it is a blank area. Is that number 1, a restricted area, or number 2, which sounds like a lot of fun,
a retro area. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원에 샵 1045로 보내주시고요. 반디 게시판이나 카카오톡 플러스 이용도 가능합니다. 총 5분께 추첨을 통해서 유기농 건강즙 보내드리겠습니다. 노래 듣고 와서 뉴스 포커스 살펴볼게요. This is KC and Sunshine Band, Boogie Shoes.